Good day, everyone. For today's video, we're going to solve this integral of 1 over the quantity of 2x minus 5 times the square root of 4x times the quantity of x minus 5 dx. So now, every time we solve like this, what we're going to do is to take the radicand first and then apply lang yung completing the square. So copy lang natin yung nasa loob ng radical. So yung radicand natin. So we have now completing the squared po tayo. So, we have 4x times x minus 5 is equal to 0. And then after that, distribute na natin si 4x o i-multiply natin si 4x sa x minus 5. So, we have 4x squared minus 20x is equal to 0. And then after that, let us factor out 4 para mas mabilis tayo sa completing the square. So, factor out 4 muna tayo. So, we have 4 times the quantity of x squared minus 5x is equal to 0. Then, on the other side, we have also times 4. Kasi may equal sign yan. So, both quantities, kailangan merong 4 din. Then, after that, pwede na natin ngayon i-completing the square itong x squared minus 5x. So, every time na nag-completing the square po tayo, kukuhanin lang natin yung half ng middle term. Ano ba yung middle term natin dito sa x squared minus 5x? Yung middle term po natin dito ay si 5. Then, kuhanin lang natin yung half lang nito. So, 5 times 1 half, that is 5 halves. Then, squared lang natin. Bali, magkakaroon tayo ngayon ng 5 halves squared. And then, also, kung anong ginawa natin from the left side, yun din dapat yung gagawin natin from the right side kasi equation ito. Para equal pa din yung ating itong equation. So, we have now 5 halves squared. And then after that, pwede na natin itong isolve itong nasa loob ng parenthesis natin. So, meron tayo ngayon 4 times the quantity of x squared minus 5x plus 25 over 4, simply 5 halves squared, so that is 25 over 4. Ang tanong dito, saan nanggaling si negative 25? So, dito po yan sa 5 halves squared. So, sagutin is 25 over 4. And then, merong 4 dito. So, makakancel na natin yan. Di ba magkakaroon tayo dito ng 25 over 4? It's just meron pa tayong 4 dito. So, makakancel yan. Then, meron tayong 25. And then, yung 25, transpose na lang natin sa kabilang side kaya naging negative. And then, equal to 0. And then, after that, pwede na natin itong i-factor itong nasa loob ng parenthesis. Pwede natin i-factor po ito. Or pwede naman, if you want, you can distribute 4 na lang. Yung 4 dito sa buong quantity na to. Okay? Itong buong expression. Nasa iyo naman yan, pero ang gagawin ko lang is kuhanin ko lang din yung factor nitong nasa loob lang yung aking gagawin. So, copy lang natin si 4 and then factor natin yung nasa loob yung parenthesis. So, we have now 4 times x minus 5 halves squared minus 25 is equal to 0. And then after that, pwede ko pa natin itong i-modify pa ito na gusto ko mawala si 4 or may iba pa ng anyo, pwede natin itong i-modify as like this. So, pwede siya maging 2x minus 5 squared minus 25 is equal to 0. So, ito na ngayon yung ating gagamitin. Kasi, since naman na-completing the squared natin, so, ito na yung ipapalit natin, yung the squared ng difference ng 2x and then 5 minus 25 dito sa loob ng radical. Papalitan na natin siya. So, ang mangyayari ngayon, copy lang ulit natin yung original given natin. And then, substitute na po natin yung nakuha natin completing the square dun sa loob ng radicand. So, magkakaroon tayo ng ganitong bagong integral na sasagutan natin. So, the integral of 1 over the quantity of 2x minus 5 times the square root of the quantity the square of a difference of 2x and then 5 minus 5 squared. And then this time, pwede na tayong mag-let u. So, ang let u natin ngayon, walang iba kundi yung 2x minus 5. And then, let u na natin yan. Then, kuha natin derivative na u. So, magkakaroon tayo ng du is equal to 2 dx. And then, dx lang naman yung kailangan lang natin kasi 1 dx yun na iwan. Kasi yung 2x minus 5 is u na din yan. U din ito. Si 5, wala na tayong pakialam dito kay 5 squared kasi constant naman yan. So, wala tayong gagawin. So, ang naiwan na lang is dx. So, kailangan mapalitan din natin si dx by du na. So, mangyayari ngayon, para ma-isolate natin si dx, we need to divide both sides by 2. So, magkakaroon tayo ng du over 2 is equal to dx. And then, yung a natin dito, walang iba kundi yung ating 5.
O yung a squared is 25, and then yung a niya is 5 lang. And then after that, pwede na natin ngayon bumalik ulit sa original given ano natin na integral. Ang gagawin na natin ngayon, mag-u-sub na tayo. So, papalitan na natin lahat ng may mga variable na naka-x na yan kasi naka-dx pa tayo to make it du na. So, magkakaroon tayo ng the integral of 1 over u times the square root of u squared minus a squared times du over 2 na. And then, alam naman natin, every time naka-encounter tayo ng merong constant, inilalabas natin siya mula dun sa integral sign. Kaya nilalabas natin yan, so magkakaroon tayo ng 1/2 integral of 1 over u times the square root of u squared minus a squared du. Now, in this case, familiar sa atin ang ganitong formation ng ganitong mga function. Alam natin, kapag naka-encounter tayo ng ganitong function at i-integrate natin siya, ito ang ating gagamitin. Yung inverse po ng ating secant function or yung arcsecant. So, magkamukha sila. So, ang gagawin natin ay ito yung i-apply natin. Okay? So, ang mangyayari ngayon, so copy natin si 1/2. And then, pag integrate na natin itong 1 over u squared of u squared minus a squared, ang ating magiging sagot dyan ay yung 1 over a, inverse ng secant or arcsecant, u over a plus c. So, ganyan lang yan. So, naglagay lang ako ng bracket para para nakaayos yung grouping natin kasi merong parenthesis sa loob. And then, after that, pwede natin ngayon ibalik muli, substitute na ulit natin yung kaning value ni a at yung value ni u. Ito si u at ito naman si a. So, ibalik na natin sila. So, magkakaroon tayo ngayon ng 1/2 times the quantity of 1 over 5 kasi si a natin is 5. Arcsecant, then we have 2x minus 5, that is u, all over 5, and then plus c. And then after that, ay pwede na natin itong i-simplify. So, 1/2 times 1 over 5, that is 1 over 10. So, 1 over 10 arcsecant of 2x minus 5 all over 5 plus c. And then, pwede pa natin itong mag-simplify itong nasa loob ng secant natin, itong parenthesis na to, yung angle niya. So, pwede pa rin natin siya naging ganito yung sagot, or pwede na ito yung sagot natin, or pwede pa itong isa. Yung 1 over 10 arcsecant of 2/5 x minus 1 plus c. So, kahit saan po sa dalawa ay pwede po natin gamitin. Yun lamang po. Thank you.